మై ఛానల్ బిన్నీ టైమ్ ఫర్ యూ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో ఈ రోజు నేను ఒక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్ ఏం చేసిందంటే ఈరోజు నా డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేసింది, వీకెండ్ అనమాట. సో ఐ సెడ్ డిన్నర్కి వస్తాను కానీ ఐ వాంట్ సంథింగ్ ఇండియన్, లైక్ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ కావాలి అని చెప్పాను. సో తను సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ చేసి మనకి పెడుతుంది అంట. నార్మల్గా అందరూ చేస్తారు కదా, దీనిలో ఏంటి స్పెషల్ అని మీరు అనుకోవచ్చు. బట్ ఏంటి స్పెషల్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే పెరిగింది, తను లోకల్ అనమాట, బోర్న్ అండ్ రేస్డ్ హియర్. సో తన అలవాట్లు మనం తెలుసుకుంటూ తను మన సౌత్ ఇండియన్ కర్రీ ఎలా నేర్చుకుందో కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం మనం. ఓకే, కమ్ లెట్స్ గో ఇన్సైడ్. So okay, this is the location. నేను ఈ లొకేషన్కి వచ్చేసాను. ఇది అపార్ట్మెంట్స్ అనమాట. So now I'm gonna go inside, okay, and we'll see. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. Oh, you're looking so good. Thank you. Come, show us. Let's do it. Show us. This way. Okay. So, there's a few things. Obviously the onion, the salt. Oh, wait. Onion and salt, yeah? Yep. We've got the star. Oh, do you have stars? Yes. Can you show us? I've got plenty. Did you actually buy all those stars? Yeah. Cinnamon stick, but that's Oh, you for have something cinnamon else. stick as well. That's for something else, yep. Wow, okay. Impressive. And Got some curry leaf. Green chilies. okay. A few spices. Okay. Few Cumin- spices, like what are they? Cumin seeds. Cumin seeds? I Okay. can't even remember what's in here. What have we got? Turmeric. Turmeric? Yep. Paspu, okay. And masala, garam masala. Garam masala, yeah. 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 How do you know that we have to put garam masala in the chicken curry? I've eaten so many and I've got so many friends that So talk you about learnt it, so I've you can learnt cook it. at home. I don't know the stuff, but I've learnt it. Okay. Do you know what turmeric is called in Telugu? No. Pasupu. Say it. Pasupu. Pasupu. Pasupu, yeah. And do you know what cinnamon is called? No. Dalchina chekka. Dalchina chekka. Yeah. Did I say it well? Yeah, you did. Hey. You said you learned few Telugu words, right? I did. So what do you want to You're say? putting me on the do you- spot right now. Do you want to tell anything to our Telugu people? Like Like say how you greet them. Namaskaram. namaskaram. Namaskaram is like, yeah. Namaskaram. And you know how to put your hands also. See? That's Namaskaram. Namaskaram. Namaskaram చెప్పండి మన ఫ్రెండ్కి అందరూ. Nice, perfect. And then you can ask them, how are you? How are you guys? Which is? ఎలా ఉన్నారు? You know this No, is very show me familiar. show me your, yeah, I've forgotten. ఎలా ఉన్నారు? I need to see your mouth. Okay. ఎలా Ella ఉన్నారు? unaru. బాగున్నారా? Ella unaru. బాగున్నారా? Bagunara. Yeah. So ఎలా ఉన్నారు is like how are you guys? Ella unaru. Yeah. Ella unaru. That's nice. And yeah, and I'll teach you few more words later Sure. as we go through the video. Sure. So yeah, and what else do we have? And we got the chicken. Oh, We got the chicken. We got the chicken. so got that's some- the fridge. Yep. Oh, you Got got some some boneless. chicken, boneless chicken. Yep, Perfect. boneless chicken. So what is it? How do we get it? Like we get it in. Oh, you got it from Countdown. So Yep. man Countdown and itla untundi. And it's on special. Oh, that's nice. I actually think I'm missing a couple of things. What? What is it? Ginger, garlic, and clove. Oh my god, ginger and garlic are the Yes, main ingredients. absolutely. And cloves. I've just realised just now. Okay. Do we go out, get them? Yes, we're going to go and do Come, that. let's go. Let's go. సో యాక్చువల్గా తను చెప్పినట్టు క్లవ్స్ మిస్ అయ్యాయి, జింజర్ మిస్ అయింది, గార్లిక్ మిస్ అయింది. సో యాక్చువల్గా తను చాలా స్టఫ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే మనం కూడా మన తెలుగు ఇంట్లో ఉండడం కామన్ థింగ్, బట్ వీళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం అనేది వెరీ గ్రేట్ థింగ్. ఎందుకంటే నార్మల్గా లోకల్స్ ఎవరికి ఈ స్పైసెస్ ఇవన్నీ తెలీదు, బట్ షీఈ్ సో పర్ఫెక్ట్ దట్ షీఈ్ మెయింటైనింగ్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్టోర్ ఉంది,
ప్యాక్ అండ్ సేవ్ అని చెప్పి ఒకవేళ ఇండియన్ స్టోర్ ఉంటే దానికి వెళ్తాము, వెళ్ళి ఇండియన్ స్టోర్లో మీకు షాపింగ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇండియన్ స్టోర్ లేదు అంటే ఇక్కడ స్టోర్స్లో అవి అమ్ముతారో లేదో కూడా వెళ్ళి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లెట్స్ గో. సో we came pack and save. సో ఇది ఏంటంటే ఇది మాకు పెద్ద గ్రాసరీ స్టోర్. ఇక్కడే మనకి మొత్తం అన్నీ దొరుకుతాయి. Do we need the mixed one, or do we need the mixed one, or should we get maybe take a mixed one. mixed one? Easier. Yeah. Okay. Yeah. So we need garam masala. We'll take one of that. This one. Yeah. And then cloves. Clove. There's so many spices here. Whole cloves. Yeah. Whole cloves. Okay. So yeah, we finished our Indian shopping. Chesesamo cloves and all this stuff. So we'll just go home. Come. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే మన స్టవ్ అంతా క్లీన్ అండ్ రెడీగా ఉంది. So what are you doing, Piggy? I am slicing the onions. Okay. It's the first step. You don't want to eat the skin. Yes. And you don't want to cry, so you want to do it as quickly as possible, I guess. Yeah. I'm sure I'm gonna cry if I do that. Yeah. చూసారు కదా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంది పాపం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఫస్ట్? Put some oil on the pan. Put some oil on the pan. Yeah. Heat it up. Okay. Turn it on high. Should be enough. Okay. So the pan is all heated up. Oil's nice and hot. Okay. So we're going to start putting in the spices. Okay. All right. So spices పెడుతుంది అంట first. Just put those in first. So you're putting cinnamon. Star. Yeah. And And then you're gonna put clove. and then we're going to put the chilies in. Yeah. Okay. We're going to stick the cumin seeds and the mustard seeds in. Perfect. Yeah. Okay. తనకి వచ్చేలాగా చేస్తుంది. So జర్జ్ చేయకండి. Maybe you can put it in low flame. Yep. Yeah. That's too hot. Okay. So and then you can put all this maybe. Yeah. Just put everything now. So you're putting onion. Onion and curry leaf. Perfect. సో అన్నీ వేసేసిందండి మొత్తం. I already smell it. You can smell it, right? We'll just wait for about 5 minutes. Five We're just minutes? waiting for the onions to brown up a little bit more. Perfect. Okay. You sing any Telugu song? I can sing Telugu song. Can you? But we'll start with you. You sing a Maori song. నేను అడుగుతున్నా తన్ని వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్లో, వాళ్ళకి వేరే Or లాంగ్వేజ్. what if I say something? Okay, say it and then you explain what is it so I can tell my viewers what is it. Tēnā koutou. Tēnā koutou. What does that Tēnā koutou. Tēnā koutou. Yes. What does that mean? It's like hello to all. Chicken curry cheskundam randi. Like what do you say? Come, let's prepare chicken curry. I'm not fluent in Māori. Really? I'm not. Are you serious? I'm not fluent in Māori. I thought you were friends. I thought we're friends. Normal words like kapai. Yep. Is kapai. okay, right? Yeah, kapai is good. Kapai is good. Yep. Morena. Morena. Morena is like good morning. Yes. Hi or good morning. There is atamarie, which is the more formal good morning. Yeah. Morena is like slang. Morena is like It's slang. like slang, like Okay. morning. Yeah. Okay. Looking pretty good. That's looking really good. Yep. So what are we doing next? We are going to put the main ingredient in. She's putting the whole chicken. Yay! Don't you wish you were here?
పసుపు వేసేసింది. వాట్స్ ద నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆర్ యూ యూజింగ్? I'm using chili powder. చిల్లీ పౌడర్ యూస్ చేస్తుందంట. Yeah. The reason for not too much chili powder is because I don't want to burn. ఓకే, సో మళ్ళీ హాట్ ఎక్కువ తినలేరు వీళ్ళు. సో చిల్లీ పౌడర్ చాలా కొంచెం పెట్టింది. మనకి అయితే అది కంప్లీట్ లో అండ్ మీడియంగా ఉంటుంది. బట్ నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తా కారం సరిపోయిందో లేదో మనకి. ఓకే, are you gonna put salt? Oh my gosh, where is the salt? Oh, it's there. I'm forgetting how to do everything. So, Oh wow, this is cooking really nice. Yeah, I'm really proud too. Proud of you. Yeah, guys. wow, Vicky, you I'm deserve impressed. kudos. I impressed myself. So we did it. We did it. Well done, Vicky. And I'm really proud of Vicky because she actually made a South Indian chicken curry. And it's tasting so good. Tini kuda ela undo nenu meeku chepta. I'm telling them, I will taste and give them the review. Sure. Yep. Careful, it might be a bit hot. Yeah, it is actually. Chala వేడిగా ఉంది. So I'm gonna take a small piece. సో నేను చిన్న పీస్ తీసుకున్నానండి. ఇట్స్ రియలీ గుడ్. సో I'm తిని ఎలా ఉందో చెప్తా. ఓకే, హోప్ ఇట్ డజంట్ బర్న్. చాలా వేడిగా ఉంది అందుకని. Spicy? ది బెస్ట్ నిజంగా చాలా బాగుంది. I'm so proud of Thank you. You did really well. Thank And you. It's tasting so good, so delicious. చాలా బాగుంది. Do the same process like Piki is doing. Delicious chicken తినండి. చాలా చాలా బాగుంది. I want to eat more. కొంచెం ఎక్కువ తిందాం. Come. Let's do it. Let's do it. Is it spicy? Little bit. A little bit? Just a little bit. But it's okay. I can deal. You sure? పాపం తిన కొంచెం కారం ఎక్కువ అయింది అంటుంది. నేను ఎప్పుడు మన అలవాట్లులాగా తను వేస్తుంటే ఓకే 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 అనేసాను. బట్ యూ ఓకే? Yeah, I'm fine. యూ నాట్ గోనా క్రై రైట్? Not yet. పాప. సో ఇది ఈరోజు వీడియో చూసి మీ అందరికీ నచ్చింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇక్కడున్న వాళ్ళతో మనం రెగ్యులర్గా చేసుకున్న కర్రీస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చిన్న ప్రయత్నం చేశాము. బట్ బేసిక్లీ నేను తనకైతే ఏం చెప్పలేదు. ఎవ్రీథింగ్ షీ డిడ్ బై హర్ సెల్ఫ్. రోజుకి వీడియోలో వైండ్ అప్ చేస్తున్నాను. హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్, కమెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.